G. m'appelle Victoria Hayes. At a 35 ends, G. cries que la famille tate quelque chose pour laquelle on s'y présentate, puis importe à quel point cela devenait incommode, caut au douloureux. Cette croyance m'a transporté à travers les océans et les fuseaux horaires lorsque ma sœur qu'elle annoncé son mariage. Et j'ai passé des mois à aider de loin, convaincu que l'amour et la loyauté finiront par être rendus dans une égale mesure. Vivre à Sydney alors, que ma famille restait, dans une petite ville américaine, n'a jamais été facile, mais j'ai fait de mon mieux pour rester connecté. Chaque fois qu'il y avait un problème, si était moi qui répondais au téléphone, envoyais de l'argent, proposais des solutions et réorganisais ma vie pour aider. Au fil des ans, j'ai suis devenu moins comme une filet plus comme un contact d'urgence dont tout le monde dépendait, mais rarement apprécié. Quand ma sœur Emily est fiancée, j'ai été vraiment ravi pour elle. Elle m'a appelé tard un soir, riant et pleurant en même temps qu'elle montrait sa bague de fiançailles. J'ai la félicité, j'ai écouté chaque détail de la proposition et j'ai immédiatement commencé à planifier de sister au mariage, peu importe si que cela coûtait. Quelques semaines plus tard, ma mère appelait avec si qu'elle a décrit comme une petite favor. Les vendeurs de mariage avaient besoin d'une personne ayant une situation financière solide pour signer les contrats, et parce que j'avais la meilleure cote de crédit de la famille, elle m'a demandé de l'aider. Leur faisant entièrement confiance, j'ai accepté sans imaginer que cette décision finirait par changer ma vie. Au cours des mois suivants, j'ai signé des accords pour le lieu, la société de restauration, le fleuriste et le photographe. Les dépôts à usuels coûtant des milliards de dollars, et les soldes restants serient facturés après le mariage. Tout le monde m'a assuré que si était simplement de la paperesse et que la famille s'occuperait des derniers paiements le moment venu. Alors que la planification du mariage s'y poursuivait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des discussions importantes s'y sont déroulées sans moi. Les messages de groupe m'excluant et les détails sur les événements n'y me parvenaient que par accident. Chaque fois que j'y passais des questions, les réponses étaient courtes et lointaines, mais je me suis convaincu que tout le monde était simplement occupé par les préparatifs. Malgré l'inconfort croissant, j'ai réservé des vols cautieux, réservé une chambre de hôtel, été en cadeau de mariage attentionné et utilisé de précieuses journées de vacances au travail. Je me suis dit que les relations familiales valent la peine d'efforts, même lorsque l'effort n'y semblait alors que dans une seule direction. Si racle la gorge la veille du mariage, je suis arrivé à puiser mes plein d'espoir. Mes messages ont reçu de brèves réponses, personne n'a s'aguerré de s'y rencontrer à l'avance, et il n'y avait aucune excitation à mon arrivée. Pourtant, je me suis soigneusement préparé pour la cérémonie, croyant que tout serait différent une fois que j'aurais vu tout le monde en personne. Le lieu du mariage était magnifique à l'après-midi de la cérémonie. Les invités riaient ensemble, de la musique flottait dans l'air des décorations couvrant tous les coins. En approchant de l'entrée avec mon cadeau, j'ai imaginé enfin partager une journée spéciale avec les personnes que j'aimais. Au lieu de cela, ma mère est entrée directement sur mon chemin et a bloqué la porte. Sans me saluer ni me poser de questions sur mon voyage, elle m'a tranquillement informé que je devais partir. Confus et choqué, je pensais qu'il y avait eu une erreur, mais son expression indiquait clairement qu'il n'y en avait pas. Quand je lui ai rappelé que j'étais la sœur d'Emily et que j'avais voyagé à l'autre bout du monde pour y errer, elle a répondu avec une froide indifference. Puis, devant un autre invité, elle m'a qualifié de parent alumné plus que de sa fille. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette exclusion avait été planifiée bien avant mon arrivée. La trahison a fait plus mal que je n'y pu le décrire correctement. J'avais investi mon temps, mon argent et mon cœur pour soutenir ce mariage, mais j'ai été traité comme un étranger. D'abord devant ces portes, j'ai finalement compris que le problème n'était jamais la distance. Si était que je n'avais jamais été valorisé comme je les appréciais. Plus que de créer une scène publique, j'ai placé le cadeau prise de l'entrée et je suis parti. Chaque pas en arrière vers ma voiture me semblait lourd,
mais sous le chagrin si cachate, un sentiment de clarté. Pour la première fois, j'ai arrêté d'essayer de gagner une place dans une famille qui m'avait écarté à plusieurs reprises. De retour dans ma chambre de hôtel, j'ai passé en revue tous les contrats de mariage que j'avais signés. Les chiffres étaient stupéfiants, avec des dizaines de milliards de dollars encore en circulation. Chaque facture portait mon nom, ma signature et ma responsabilité malgré le fait que j'avais été totalement exclue de l'événement. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un parent qui avait été témoin de ce qui s'était passé. Elle exprimait son indignation, confirmait des dates que je n'y connaissais, et m'a rappelé qu'être lié à quelqu'un ni lui donne pas accès illimité à votre générosité. Ces paroles m'ont aidé à voir la situation plus clairement que jamais auparavant. Le lendemain, j'ai contacté chaque vendeur de manière professionnelle et sereine. J'ai expliqué que j'ai un autorisation, plus le paiement d'un événement auquel on m'avait refusé à l'accès, et j'ai demandé que les factures soient redirigées vers les personnes qui ont accueilli et bénéficié du mariage. Il n'y avait ni menaces, ni disputes, ni drame, seulement une décision ferme. Si racle la gorge, lorsque ma famille a découvert que la responsabilité financière leur était revenue, les appels téléphoniques ont immédiatement commencé. Certains ont fait appel à la culpabilité, d'autres ont fait appel à la tradition et quelques-uns ont tenté une pression émotionnelle. Pourtant, chaque conversation révélait la même vérité. Ils étaient plus préoccupés par le projet de l'œil que par la façon dont ils m'avaient traité. Ma sœur a finalement demandé de l'aide financière, mais même à ce moment-là, son message s'y concentrate sur ses difficultés, plutôt que sur la reconnaissance du mal qu'elle avait causé. En laissant ces paroles, j'ai réalisé que les excuses sans responsabilité sont simplement des demandes de pardon sans changement. Les semaines ont passé et les conséquences de leurs choix sont répandues dans la communauté. Les gens ont appris ce qui s'était passé, des questions ont été posées, et des apparences soigneusement entretenues ont commencé à s'y ficher. La vérité n'exigeait aucune exagération car les faits seuls étaient assez puissants. Un message inattendu est arrivé de mon père. Pour la première fois depuis des années, il a admis qu'il m'avait échoué, et avoué que rester silencieux sur les lui était l'un des plus grands regrets de sa vie. Cela n'a pas fait le passé, mais une véritable responsabilité en poids que les excuses n'y pouvaient jamais avoir. Au cours des mois qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction de moi-même au lieu de réparer des relations qui n'existaient que lorsque j'ai été utile. La thérapie m'a aidé à comprendre à quelle fréquence j'avais confondu sacrifice et amour et à quelle fréquence j'avais accepté moins, voici que je méritais, en échange d'une approbation temporaire. Aujourd'hui, je considère ce mariage non pas comme le jour où j'ai perdu ma famille, mais comme le jour où j'ai finalement reconnu ma propre valeur. Parfois, la décision la plus forte n'est pas de s'y battre plus forte pour une place à la table de quelqu'un d'autre, mais de construire la vôtre et de vous entourer de personnes qui sont vraiment heureuses de vous y voir. Abonnez-vous et partagez notre chaîne. Nous réalisons des vidéos pour vous, et votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires puissantes sur la famille, la vie, la résilience et la croissance personnelle. Environ 8 mois après le mariage, j'ai reçu un message inattendu de Margaret Caldwell. Elle a écrit qu'elle avait réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'elle voulait que je sache que ce que j'avais enduré était profondément injuste. Pendant des années, j'avais attendu que quelqu'un en dehors de mon petit cercle reconnaisse la vérité, et voir si ces mots ressemblaient à une levée de poids de mes épaules. Margaret expliquait que la situation avait endommagé la confiance entre les deux familles d'une manière qui ne pouvait pas être facilement réparée. Alors que tout le monde restait poli en public, le mariage n'était plus considéré comme une belle célébration, mais comme une leçon douloureuse sur l'honnêteté, la responsabilité et les conséquences de cacher la vérité. Pendant ces temps, Brooke et Garrett ont continué à assister à des séances de counseling ensemble. Le fardeau financier du prêt de mariage a créé du stress, mais le plus grand défi était de rétablir la confiance
après quoi des secrets, et des mensonges, ayant fait surface citat dans leur mariage. Ils ont lentement commencé à comprendre quels problèmes ignorés aujourd'hui deviennent souvent des crises de main. Un soir, prise d'un après le mariage, Brooke m'a envoyé un autre message. Cette fois, il n'y a eu aucune demande d'argent, aucune excuse et aucune discussion sur les projets de l'œil. Pour la première fois, elle a simplement admis qu'elle en savait plus qu'elle n'aurait dû que garder le silence était quelque chose qu'elle regrettait chaque jour. Ces excuses n'ont pas instantanément réparé les dégâts, mais elles étaient honnêtes. Elle a reconnu qu'elle a pour de contrarier, notre mère n'avait jamais été une raison valable d'abandonner sa propre sœur. En laissant ces mots, j'ai réalisé que la responsabilité sont très différentes d'une excuse car elle n'y demande rien en retour. Nos conversations ont repris lentement après cela. Nous avons parlé une fois toutes les quelques semaines, puis une fois tous les quelques jours, reconstruisant soigneusement la confiance une discussion honnête à la fois. Si n'était pas la même relation que nous avions autrefois, mais pour la première fois, cela semblait réel au lieu d'être transactional. Ma mère est restée silencieuse pendant longtemps, refusant de discuter du mariage avec quiconque contestait sa version des événements. Mais à mesure que les mois patient et que de plus, en plus de gens apprennent la vérité, maintenir cette version devenait impossible. Finalement, elle s'est retrouvée confrontée aux conséquences qu'elle avait passé des années à vivre. Prise d'18 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre manuscrite d'elle. Il n'y a pas eu de confession dramatique ni d'excuses parfaites, mais il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la responsabilité. Elle a admis qu'elle avait passé des années à s'y soucier davantage des apparences que des relations, et qu'elle a pour avait guidé trop de ses décisions.